Hare Krishna. Ready? The door will be open so they can hear what. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Vishesha Shriyam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasadi Gauravani Vrinda Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare. We continue with speaking about Šривas Thakur, whose appearance day was yesterday. И така ще продължим да говорим за Шривас Тхакур, чието появяване беше вчера. So yesterday the topic was the death of his son during Sri Chaitanya Mahaprabhu's kirtan in his house, Šривas Anga. Вчера темата беше за по време на киртана, когато сина на Шривас Тхакур напуска в дома на Шривас Тхакур, Шривас Анга. Yes, so he spoke to the ladies and to pacify them and not to interrupt the kirtan. Той говори на жените да се успокоят и да не притесняват киртана. So then there's another song. There's 13, Bhaktivinoda Thakur describing this pastime. Има друга песен, 13-та, в която Шривас Тхакур, в която Бхактивинода Тхакур обяснява това забавление. This is the translation. Превода. Hearing these words of Shrivas Pandit, all those chaste and faithful ladies gave up their lamentation for the dead son. Covering up the body, they again fixed their minds in the transcendental mellows of Lord Hari. Чувайки тези думи на Шривас Пандит, всички тези благочестиви и верни дами изоставиха тяхната скръб по мъртвия син. Покривайки телата си, те отново фиксираха своите умове в трансценденталните раси към Бог Кришна, Бог Хари. Then Shrivas again came out into the courtyard and filled with joy resumed dancing with Lord Chaitanya and loudly sang the glories of the son of Nanda Maharaj, completely forgetting what had just happened. След това, тогава Шривас отново дойде от двора си и напълно в радостен той се присъединява и танцува с Бог Чайтаня и високо възпява славата на сина на Нанда Махарадж. Напълно забравил това, което току-що се е случило. The boy had expired only 1.5 hours after dark, but out in the courtyard no one knew about it due to the loud kirtan. Then for 9 hours there was continuous chanting of the auspicious holy names, and thus the entire night had passed in ecstatic singing. The boy had expired? He died. Момчето е било напуснало само преди час и половина, преди да се стъмне. Обаче в двора никой не знаел за това, заради високия киртан. Тогава за 10 часа за 9 часа имало продължително възпяване на благоприятните святи имена. По
този начин цялата нощ е преминала в екстатично пеене. Then the kirtan finally stopped, and Lord Gauravani said, "Why am I feeling some sadness here? I perceive that something inauspicious has happened in this house today which has deprived me of bliss." След това киртана най-накрая спрял и Бог Гауравани казал: защо чувствам някаква тъга тук? Най-вероятно нещо неблагоприятно се е случило в тази къща днес, което ме отдалечава, което отблъсква моето блаженство. Then the devotees related to the Lord the story of the death of Shrivasa's son. Hearing this news, Lord Gauravani loudly exclaimed, "Oh no! What has happened? What has happened? Now the core of my heart has been pierced with unbearable pain." Тогава преданните, свързани с Бога, разказали историята за сина на Шривас. Чувайки тази новина, Бог Гауравани високо заявил: "О, не! Как може това да се случи? Как това се случи? Сега сърцевината на сърцето ми е разбито с непоносима болка." Why didn't you inform me of this calamity when it had first happened? Now Bhaktivinoda feels completely overwhelmed by the affection that the Lord shows to his own devotees. Защо не ме информирахте за това бедствие веднага, когато това се е случило? Сега Бхактивинод чувства напълно погълнат от чувствата, които Бога показва към своите преданодайни. So, Vidanga we have, Kartans we have, or no, doesn't look like.
Chapter 17, the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu in his youth, texts 90 to 91, translations purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Goswami Prabhupada. И така четем от Шри Чайтanya Чаритамрита, Ади Лила, 17 глава, текстове 91 до 92, превод и пояснение от него Божествено Сабайчара на Равинда Бхакти Веданта Свами Шива Прабхупада. Ekadina Prabhu Shrivasere Agya Dila. Ekadina Prabhu Shrivasere Dina. Brihat Sasranama Para Shunite Manahaila. Brihat Sasranama Shunite. 90 to 91. No, you don't find it. It takes time. It takes time. Okay. Ekadina Prabhu Shrivasere Agya Dila. Ekadina Prabhu Shrivasere Dila. Brihat Sasranama Pare Shunite Manahaila. Brihat Sahasranama Pada Shuni Manahaila. Parite Aila Stavendra Singhera Nama. Padite Aila Stavendra Singhera Nama. Shuniya Avishta Haila Prabhu Ghaura Dama. Shuniya Avishta Haila Prabhu Ghaura Dama. Ekadina Prabhu Shrivasere Agya Dila. Ekadina Prabhu Shrivasere Dila. Brihat Sahasranama Para Shunite Manahaila. Brihat Sahasranama Pada Shunite Manahaila. Parite Aila Stavendra Singhera Nama. Padite Aila Stavendra Singhera Nama. Shuniya Avishta Haila Prabhu Ghaura Dama. Shuniya Avishta Haila Prabhu Ghaura Dama. Ekadina Prabhu Shrivasere Agya Dila. Ekadina Prabhu Shrivasere Dila. Brihat Sahasranama Para Shunite Manahaila. Brihat Sahasranama Pada Shunite Manahaila. Parite Aila Stavendra Singhera Nama.
Padite Aila Stave Nrisimhera Nama. Shunya Vishtahaila Prabhu Gauradhama. Shunya Vishtahaila Prabhu Gauradhama. Ekadina Prabhu Shivas Sere Agyadila. Ekadina Prabhu Shivas Sere Agyadila. Brihat Sahasra Nama Pada Shunyeta Manakaila. Brihat Sahasranama Pada Shunite Manahaila. Padite Aila Stave Nrisimhera Nama. Padite Aila Stave Nrisimhera Nama. Shunya Avishta Haila Prabhu Gauradhama. Shunya Avishtahaila Prabhu Gauradhama. Ekadina Prabhu Šrivas Sere Agyadila. Ekadina Prabhu Šrivas Sere Agyadila. Brihat Sahasranama Pada Shunite Manahaila. Brihat Sahasranama Pada Shunite Manahaila. Padite Aila Stave Nrisimhera Nama. Padite Aila Stave Nrisimhera Nama. Shunya Avishtahaila Prabhu Gauradhama. Shunya Avishtahaila Prabhu Gauradhama. Ekadina Prabhu Srinivase Anyadila. Ekadina Prabhu Šrivas Sere Agyadila. Brihat Sahasra Nama Pade Shunyate Manahaila. Brihat Sahasranama Pada Shunite Manahaila. Padite Aila Stave Nrisimhera Nama. Padite Aila Stave Nrisimhera Nama. Shunya Vishtahaila Prabhu Gaurapadama. Shunya Vishtahaila Prabhu Gauradhama. Ekadina Prabhu Shivas Sere Agyadila. Ekadina Prabhu Šrivas Sere Agyadila. Brihat Sahasra Nama Pada Shunya Nama Hoila. Brihat Sahasranama Pada Shunite Manahaila. Padite Aila Stave Nrisimhera Nama. Padite Aila Stave Nrisimhera Nama. Shunya Avishta Haila Prabhu Gauradhama. Shunya Avishtahaila Prabhu Gauradhama. Ekadina Prabhu Shivas Sere Agyadila. Ekadina Prabhu Šrivas Sere Agyadila. Brihat Sahasranama Pada Shunyate Manahaila. Brihat Sahasranama Pada Shunite Manahaila. Padite Aila Stave Nrisimhera Nama. Padite Aila Stave Nrisimhera Nama. Shunya Avishtahaila Prabhu Gauradhama. Shunya Vishtahaila Prabhu Gauradhama. Translation. One day the Lord ordered Šривas Thakur to read the Brihat Sahasranama, the 1,000 names of Lord Vishnu, for he wanted to hear them at that time. As he read the 1,000 names of the Lord, in due course the holy name of Lord Nrsimha appeared. When Sri Chaitanya Mahaprabhu heard the holy name of Lord Nrsimha, he became fully absorbed in thought. Превод. Един ден Богът заповяда на Шривас Тхакур да чете Брихат Сахасранам, 1000 имена на Бог Вишну, понеже той тогава искаше да слуша това. Докато слушаше 1000 имена на Бога, с течение на времето святото име на Бог Нрсимха се появи. Тогава Чайтаня Махапрабху, когато чу името на Бог Нрсимха, той напълно се потопи в мисли. Purport.
The Chaitanya Mangala Madhya Kanda describes this incident as follows. Пояснение. Читане Мангала Мадя Канда описва тази случка както следва. Шривас Pandit was performing the Shraddha ceremony for his father, and as it is customary, he was hearing the 1,000 names of Lord Vishnu. Шривас Пандит извършвал Шрада церемонията за своя баща. И има такъв обичай по това време и той слушал 1000 имена на Бог Вишну. At that time, Gauravani, Lord Chaitanya, appeared on the scene, and he also began to hear the 1,000 names of Vishnu with full satisfaction. По това време Гауравани, Бог Чайтаня, се появява на сцената и той започва да слуша 1000 имена на Бог Вишну с голямо удовлетворение. When he thus heard the holy name of Lord Nrsimha, Lord Chaitanya became absorbed in thought, and he became angry like Nrsimha Prabhu in his angry mood. Когато чул святото име на Бог Нрсимха, Бог Чайтаня се потопил в мисли и станал много гневен, точно както Нрсимха Прабу влезнал в неговото гневно настроение. His eyes became red, his bodily hairs stood on end, all the parts of his body trembled, and he made a thundering sound. Неговите очи почервеняли, космите по тялото му настръхнали, различните части от тялото почнали да треперят и той изревал със страшен рев. All of a sudden he took up a club, and people became greatly afraid, thinking, "We do not know what kind of offense we have now committed." В ръцете си той взел буздуган и хората започнали много да се страхуват и да мислят, не знаем какъв вид оскърбление ние сме извършили. But then Sri Chaitanya Mahaprabhu adjusted his thoughts and sat down on his seat. Но тогава Шри Чайтаня Махапрабху потиснал своите мисли и седнал на своето място. So then we have quite a few more pastimes. Имаме още Well, there's няколко the next забавления. verses. Let's see the next verses. This is in the purport. Srila Prabhupada summarizes Chaitanya Mangala. В пояснението от този стих Шрила Прабхупада обобщава това, което е в Чайтаня Мангала. Now in the Chaitanya Charitamrita, it continues explaining in the mood of Lord Nrsingadeva, Lord Chaitanya ran through the city streets, club in hand, ready to kill all the atheists. В Чайтаня Чаритамрита продължаваме с следващия стих. В настроението на Нрсимхадева Бог Чайтаня бягал по улиците на града с буздуган в ръката, готов да убие всички атеисти. Seeing him appearing very fierce in the ecstasy of Lord Nrsimha, people ran from the street and fled here and there, afraid of his anger. Виждайки го да се появи в екстаза на Бог Нрсимхадева, хората се разбягали от улиците и се бояли много от неговия гняв. Seeing the people so afraid, the Lord came to his external senses and thus returned to the house of Shривas Thakur and threw away the club. Виждайки, че хората много се боят, Богът дошъл на себе си и се върнал в къщата на Шривас Тхакур и хвърлил буздугана. The Lord became morose and said to Shривас Thakur,
When I adopted the mood of Lord Nrsimhadev, people were greatly afraid. Therefore I stopped, since causing fear among people is an offense. Тогава Бога се натъжил и казал на Шривас Такур: когато аз приех настроението на Бог Нрсимхадев, а хората много се бояха. Затова аз спрях, защото да причинява страх измежду хората е оскърбление. Шривас Thakur replied, anyone who takes your holy name vanquishes 10 million of his offenses immediately. Шривас Такур след това отговорил: всеки, който вземе твоето свято име, той се освобождава от милиони оскърбления, които е извършил веднага. There was no offense in your appearing as Nrsimhadev. Нямаше никакво оскърбление от това, че ти си появи като Нрсимхадева. Rather, any man who saw you in that mood was immediately liberated from the bondage of material existence. По-скоро всеки човек, който ти видя в настроението ти в това настроение, беше веднага освободен от затвора на материалното съществуване. After saying this, Шривас Thakur worshipped the Lord, who was then greatly satisfied and returned to his own home. След като каза това, Шривас Такур обожава Бога, който по този начин бил много удовлетворен и се върнал в собствения си дом. Okay, so now let us get a little more light topic. Another pastime in the same chapter, texts 233 onwards to 240. Така, нека да хвърлим още малко светлина с друго забавление в същата глава, стихове 233 до 240. The Lord entered into a different mood, and in ecstasy he asked Шривас Thakur to deliver his flute. Бога влиза в друго настроение и в този екстаз той моли Шривас Такур да му освободи неговата флейта или да му докара неговата флейта. Later. But Šривас Thakur replied, your flute has been stolen by the gopis. Обаче Шривас Такур отговорил: твоята флейта е открадната от гопите. Then hearing this reply, the Lord said in ecstasy, go on talking. Чувайки този отговор, Богът казва в екстаз: продължавай да говориш. Thus, Šrivas described the transcendental mellows of the pastimes of Sri Vrindavan. По този начин Шривас обяснил трансценденталните вкусове и забавления в Шри Вриндавана. In the beginning, Šривas Thakur described the transcendental sweetness of Vrindavan's pastimes. В началото Шривас Такур описал трансценденталната сладост на забавленията в Вриндавана. Hearing this, the Lord felt great and increasing jubilation in his heart. Чувайки това, Бог чувствал голямо и нарастващо радост в своето сърце. Thereafter, the Lord again and again asked him, speak on. След това Богът отново и отново го молял: говори още. Thus, Šrivas again and again described the pastimes of Vrindavan, vividly expanding them. По този начин Шривас отново и отново описвал забавленията в Вриндавана и ги все повече ги експандирал, увеличавал. Šrivas Thakur extensively explained how the gopis were attracted by the forests of Vrindavan by the vibration of Krishna's flute and how they wandered together in the forest.
Шривас Тхакур подробно описал как гопите били привлечени към горичките на Вриндавана заради вибрацията на флейтата на Кришна и как те се скитали заедно в гората. Шривас Pandit narrated all the pastimes enacted during the 6 changing seasons. Шривас Пандит описал всички тези забавления, които се случват през всичките 6 през смяната на 6 сезона. He described the drinking of honey, the celebration of the rasa dance, the swimming in the Yamuna, and other such incidents. Той описал пиенето на меда, празнуването на танца раса, плуването в Ямуна и други подобни случки. When the Lord, hearing with great pleasure, said, "Go on speaking," Srivas Thakur described the Rasa Leela dance, which is filled with transcendental mellows. Когато Богът чу с голямо удоволствие, той казал: продължавай да говориш. Шривас Тхакур описал Раса Лила танца, който е пълен с трансцендентални вкусове. As the Lord thus requested, and Srivas Thakur spoke, the morning appeared, and the Lord embraced Srivas Thakur and satisfied him. Докато Богът е така молил, запитвал, докато Бога постоянно запитвал, Шривас Тхакур говорил, дошло утрото и Богът прегърнал Шривас Тхакур и по този начин му доставил удовлетворение. So, as we know, Srivas Thakur is an incarnation of Narada Muni. Както знаем, Шривас Тхакур е инкарнация на Нарада Муни. So he's also likes to joke. И той също обича да се шегува. And we have a pastime which is different from this one in the sense then he will speak about not about the gopis but about the goddess of fortune and the opulence of Vaikuntha compared to Vrindavan, pretending that it's actually better. We'll hear about this. И имаме също забавление, в което той говори за забавленията във Вайкунта и шегувайки се по такъв начин казва, че те са по-добри от забавленията в Вриндаван. Or you could say Dwaraka, compare Dwaraka to Vrindavan. So this is in Madhya Lila, chapter 14. Или да го наречем Дварака, това е в Мадхя Лила, глава 14. Because this is happening when the Ratha Yatra festival takes place and Jagannath, he goes away from the goddess of fortune and she becomes angry. Това става по време на Рата Ятра фестивала, когато Джаганат си тръгва от богинята на щастието и тя се разгневява. So this chapter 14 is called Performance of the Vrindavan Pastimes. Тази 14 глава е наречена извършването на Вриндаван забавленията. Jagannath leaves the temple and goes to Gundicha. Когато Бог Джаганат напуска храма и отива в Гундича. And the goddess of fortune is alone and she's like, what is he doing there? И богинята на щастието остава там самичка и тя се чуди какво да прави тук. And well, we'll see then the servants of the goddess of fortune will apprehend the servants of Jagannath and beat the Jagannath cart with sticks. Ще видим как слугите на богинята на щастието ще
ще отблъснат слугите на Бог Джаганат и ще бият колесницата с пръчки. So, it begins in text 202. Започва с текст 202. It is not at all possible to describe the unlimited pastimes of Sri Krishna. Изобщо не е възможно да бъдат описани безкрайните забавления на Бог Шри Кришна. Even though the Lord himself describes them in his incarnation of Sahasra Vadana, the 1,000-mouthed Sheshanaga. Дори Бога, който описва във формата си на Сахасра Вадана хилядите усти на Шешанага. So at this time, Шривас Тхакур, he smiled and he told Swarup Damodar. Тогава Шривас Тхакур, той се усмихнал и казал на Сваруп Дамодар: My dear sir, please hear. Скъпи мои господине, моля те чуй. Just see how opulent my goddess of fortune is. Само виж колко е богата нашата богиня на щастието. As far as Vrindavan's opulence is concerned, it consists of a few flowers and twigs. Това, което е в Вриндавана, има малко цветя и такива клонки. Some minerals from the hills. Има някакви минерали от хълмовете. A few peacock feathers. някой друго пълнови перо. And a plant known as gunja. И също растение, известно с името гунджа. They have small berries and they make necklaces from the gunja plant. Това растение дава малки такива боровинки, от които правят огрелици. So here, Shrivas Thakur, before he was in the mood of Vrindavan, explaining to Chaitanya Mahaprabhu how the gopis steal the flute and the rasa dance, so he knows the opulence of Vrindavan, obviously. But now he's joking. Той определено знае богатствата за Вриндаван, защото виждаме, че преди това той обяснява забавленията, свързани с танца, раса и така нататък. Но сега виждаме как той се шегува. Now he's glorifying the opulence of the goddess of fortune. Сега той възхвалява богатствата на богинята на щастието. When Jagannath decided to see Vrindavan, he went there. Когато Джаганат пожелава да види Вриндавана, той отива там. And upon hearing this, the goddess of fortune experienced restlessness and jealousy. И чувайки това, богинята на щастието изпитва неспокойствие и и завист. Ревност. So she wondered, why did Lord Jagannath give up so much opulence and go to Vrindavan? Тя се чудила, как е възможно Бог Джаганат да изостави толкова много богатства и да отиде в Вриндавана. To make him a laughing stock, to ridicule him, the goddess of fortune made arrangements for much declaration. За да направи така някакъв аранжамент за Бога, тя аранжира украса. And then the maidservants of the goddess of fortune said to the servants of Lord Jagannath, и прислужничките на богинята на щастието казват на Бог Джаганат: why did your Lord Jagannath abandon the great opulence of the goddess of fortune? Защо великият Бог Джаганат отхвърли богатствата на богинята на щастието? And for the sake of a few leaves, fruits and flowers, go to see the flower garden of Srimati Radharani. И с целите за да види няколко цветенца и плодни градини, отива в градините на Шримати Радharani. Your master is so expert at everything, but why does he do such things? Вашия господар е много експертен много експертен във всичко. Но защо прави такива неща? Now bring your master before the goddess of fortune.
Сега докарайте вашия господар пред богинята на щастието. In this way, all the maidservants of the goddess of fortune arrested the servants of Jagannath, bound them around the waist, and brought them before the goddess of fortune. По този начин прислужниците на богинята на щастието арестуват слугите на бог Джаганат, връзват ги през кръста и ги карат and they bring them to the goddess of fortune. И ги карат пред богинята на щастието. When all the maidservants brought Lord Jagannath's servants before the lotus feet of the goddess of fortune, the Lord's servants were fined. They had to pay a fine and forced to submit. Когато слугите на богинята на щастието докарват пред нея слугите на бог Джаганат, те им налагат глоба и ги карат да се подчинят. All the maid servants began to beat the rata car with sticks. И всички прислужници започват да бият колесницата на рата ятра с пръчки. And they treated the servants of Lord Jagannath almost like thieves. И се отнасят към слугите на бог Джаганат почти като с разбойници. Finally, all of Lord Jagannath's servants submitted to the goddess of fortune with folded hands, assuring her that they would bring Lord Jagannath before her the very next day. И най-накрая слугите на бог Джаганат се съгласяват и уверяват богинята на щастието, че на следващия ден ще докарат бог Джаганат при нея. Being thus pacified, the goddess of fortune returned to her apartment. По този начин, бивайки успокоена, богинята на щастието се връща в своя апартамент. Just see, my goddess of fortune is opulent beyond all description. Само вижте, моята богиня на щастието, нейното богатство не може да се опише. Шривас Тхакур continued to speak to Swarup Damodar. Шривас Тхакур продължава да говори на Сваруп Дамодар. Your gopis are engaged in boiling milk and churning yogurt. Твоите гопи са ангажирани в това да кипват млякото и да избиват масло. But my mistress, the goddess of fortune, sits on a throne made of jewels and gems. Но моята господарка, богинята на щастието, седи на трон, направен от скъпоценности и скъпоценни камъни. Шривас Тхакур, who was enjoying the mood of Narada Muni, thus made jokes. Шривас Тхакур, който се наслаждава на настроението на Нарада Муни, се шегува по този начин. Hearing him, all the personal servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu began to smile. Чувайки това, всички слуги на Чайтаня Махапрабху започнали да се усмихват. Chaitanya Mahaprabhu then told Srivas Thakur, "My dear Srivas, your nature is exactly like that of Narada Muni." Тогава Шри Чайтаня Махапрабху казва на Шривас: "Скъпи мой Шривас, твоята природа е същата като на Нарада Муни." The Supreme Personality of Godhead's opulence is having a direct influence upon you. Богатствата на Върховната Божествена личност имат директно влияние върху тебе. Swarup Damodar is a pure devotee of Vrindavan. He does not even know what opulence is. Сваруп Дамодар, той е чист преодален на Вриндаван. Той изобщо няма представа даже какво е това богатство. Because he is simply absorbed in pure devotional service. Защо? Защото той е напълно погълнат от чисто предано служение. Swarup Damodar then retorted. Сваруп Дамодар тогава отвърнал: "My dear Srivas, please hear me with attention. Скъпи мой Шривас, моля те, слушай ме с внимание. You have forgotten the transcendental opulence of Vrindavan. Ти си напълно забравил трансценденталните богатства на Вриндаван. The
natural opulence of Vrindavan is just like an ocean. Естествените богатства на Вриндавана са като океан. The opulence of Dwaraka and Vaikuntha is not even to be compared to a drop. А богатствата на Вайкунта и на Дварака дори не могат да се сравнят с една капка. Sri Krishna is the Supreme Personality of Godhead, full of all opulences, and his complete opulences are exhibited only in Vrindavan Dham. Шри Кришна е върховната божествена личност и неговите пълни богатства са проявени единствено в Шри Вриндаван Дам. Vrindavan Dham is made of transcendental touchstone. Вриндаван Дам е направена от трансцендентални философски камъни. Its entire surface is the source of all valuable jewels. Цялата й повърхност е направена от ценни скъпоценности. And the Chintamani stone is used to decorate the lotus feet of the maidservants of Vrindavan. Философският камък там украсява краката на прислужничките във Вриндавана. Vrindavan is a natural forest of desire trees and creepers. Вриндаван е естествена гора на дървета на желанията и на други създания. And the inhabitants do not want anything but the fruits and flowers of those desire trees. И жителите там не искат нищо друго, освен плодовете и цветята на тези дървета на желанията. In Vrindavan there are cows that fulfill all desires, kamadhenus. В Вриндавана има крави, които изпълняват всички желания, камадено. And their number is unlimited. А тяхният брой е безкрайен. They graze from forest to forest and deliver only milk, and the people want nothing else. Те пасат от горичка на горичка и единственото, което дават е мляко. А жителите там не искат нищо друго, освен това. In Vrindavan, the natural speech of the people sounds like music. Във Вриндаван естественият говор на хората звучи като музика. And their natural motion resembles a dance. Естествената им походка наподобява танца. The water in Vrindavan is nectar. Водата във Вриндавана е като нектар. And the Brahmajyoti effulgence, which is full of transcendental bliss, is directly perceived there in its form. Брамаджоти, сиянието е напълно проявено там в цялата си степен. The gopis are also goddesses of fortune. Гопите са също богини на щастието. And they surpass the goddess of fortune who abides in Vaikuntha. И те превъзхождат богинята на щастието, която е във Вайкунта. In Vrindavan, Lord Krishna is always playing his transcendental flute, which is his dear companion. Във Вриндавана Бог Кришна винаги свири на своята трансцендентална флейта, която е негов скъп придружител. The damsels of Vrindavan, the gopis, are super goddesses of fortune. Нимфите на Вриндавана, гопите са супер богини на щастието. The enjoyer in Vrindavan is the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Наслаждаващия се във Вриндавана е върховната божествена личност Кришна. The trees there are all wish-fulfilling trees, and the land is made of transcendental touchstone. Всички дървета там са дървета, които изпълняват желанията, а камъните са философски камъни. The water is nectar, the talking is singing, the walking is dancing. Водата е нектар, говоренето е пеене, вървенето е танцуване. And the land is made of, and the constant companion of Krishna is his flute. И постоянния придружител на Кришна е неговата флейта. The effulgence of transcendental bliss is experienced everywhere. Сиянието на трансценденталното блаженство там е експандирано навсякъде. Therefore, Vrindavan Dham is the only relishable abode. Затова Вриндаван Дам е единствената обител, където може да се наслаждава. So these are quotes from Brahma Samhita.
Това са цитати от Брама Самхита. The anklets on the damsels of Rajabhumi are made of Chintamani stone. Звънчетата на глезените на дамите в Раджабхуми са направени от скъпоценни камъни. The trees are wish-fulfilling trees. Дърветата са дървета, които изпълняват желанията. And they produce flowers with which the gopis decorate themselves. Те дават цветове, с които гопите се украсяват. There are also wish-fulfilling cows, kamadhenus, which deliver unlimited quantities of milk. Има крави, които изпълняват желанията камадено, които дават безкрайно количество мляко. These cows constitute the wealth of Vrindavan. Тези крави се считат за богатството на Вриндавана. Thus Vrindavan's opulence is blissfully exhibited. По този начин богатствата на Вриндавана се проявяват на един много блажен начин. Шривас Thakur then began to dance in ecstatic love. Тогава Шривас Такур започнал да танцува в екстатична любов. He vibrated sounds by slapping his armpits with the palms of his hand, and he laughed very loudly. Той издавал звук, като така размахвал ръцете и пеел много на висок глас. Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu heard these discussions about the pure transcendental mellow of Srimati Radharani. По този начин, след това Чайтания Махапрабху чул трансценденталните вкусове, проявени от Шримати Радharani. Absorbed in transcendental ecstasy, the Lord began to dance. Погълнат в трансцендентален екстаз, Бог започнал да танцува. While Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing in ecstatic love and Svarup Damodar was singing, the Lord said, "Go on singing, go on singing." По този начин, бидейки по този начин погълнат в трансцендентален екстаз, Бога отвърнал на Шривас: продължавай да пееш, продължавай да пееш. The Lord then extended his own ears. Тогава Бога увеличава своите уши. Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu уши, точно така, уши. Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love was awakened by hearing the songs of Vrindavan. По този начин екстатичната любов на Чайтания Махапрабху била експандирана, като той чувал за славата на Вриндавана. In this way, he inundated Purushottama Jagannath Puri with love of Godhead. По този начин той наводнил Пурушотама Джаганат Пури с любов към Бога. So, one short description of the 15th chapter when the Lord accepts prasadam at the house of Sarvabhauma Bhattacharya. Така бързо описание на 15 глава, където Бога приема прасадам в дома на Сарвабхаума Бхаттачарya. So Chaitanya Mahaprabhu embraced Шривас Pandit. Там Шри Чайтания Махапрабху прегръща Шривас Пандит. And he speaks to him in sweet words. И започва да му говори със сладки думи. Perform congregational chanting daily. Извършвай съвместно възпяване всеки ден. And be assured that I shall also dance in your presence. И бъди сигурен, че аз също ще танцувам в твоето присъствие. You will be able to see this dancing, but not others. Ти ще си способен да видиш този танц, но не и другите. So that is what we had yesterday, the description of Avirbhava. The Lord may not come personally, but his presence is felt by those who are advanced in spiritual consciousness, Krishna consciousness. Това, което вчера говорихме за Авирбава,
въпреки че Богът лично не присъства, тези, които са духовно напреднали, могат да усетят Неговото присъствие с тяхното духовно съзнание, Кришна съзнание. Alright, so we can stop here. Можем да спрем до тук. According the Vrindavan, it's one pastime when Lord Chaitanya was in Jagannath Puri and he wanted to go to Vrindavan, and one devotee say, I want to be with you, I want to be with you. He say, where in you there is Vrindavan. That's right. So we can create Vrindavan by having this same mood as here is described, Shривas Thakur. When you're in the right mood, then Chaitanya Mahaprabhu will be there, Vrindavan will manifest, and the whole world can be converted in Vaikuntha. Точно това се описва тук, че когато сме в правилното настроение, Бога ще присъства и цялата атмосфера на Вриндавана ще бъде проявена и ние ще живеем в Вайкунта. Srila Prabhupada used to say the temple is not the material world, it's actually the spiritual world. Шрила Прабхупада често казваше, че храма не е обикновено място, то е проявление на духовния свят. Because everyone is engaged in pure devotional service. Защото всички са ангажирани в чисто предано служение. When that is there, then it's all a matter of consciousness, whether something is material or spiritual. Когато това е там, е въпрос на съзнание дали едно нещо е духовно или материално. So we have to try to come to that stage. Трябва да се опитаме да достигнем това ниво. And then wherever you go, you are actually in Vrindavan. И тогава, където и да отидеш, ти ще си в Вриндавана. All right. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Jai. Shri Chaitanya Charitamrita ki Jai. jai, Shri Thakur Gauravani Vrinda ki Jai. jai. His Holiness Bhakti Gauravani Goswami Maharaja ki jai.